Steve vor Mount Stewart en den Juffern von Strangford Lock und dien Adam Stock nicht Norwegian der Skonheit, Sundern Wegen de Guix all dessen, was dies glitzernden Fenster Verbergen, Wegen de Schrecklichen Prizes, der von denen Basalt Word, die Imperien auf Papier und Tint boten, Wegen der Geschichten, die tief in Bibliotheksregelen begraben sind, wo falsch Buchrucken mehr Verbergen als decorative Lucken, sie Verbergen die Brücke in einer Dynastie, die sich fast von innen Zeres. Den was mächtig Familien zerstört, war nicht Revolution oder Krieg oder Skandal im Boulevard Shin, Sundern die Geheimnis, die sie hätten, die Brief, die sie schrieben, die Kompromiss, die sie im Schatten eingingen, und die Seiten, die sie hatten verbrennen sollen, aber nicht täten, und jetzt, jarzend nachdem der letzt Londonderry als her durch dies Flur ging. Entsperren Archiver und Historiker endlich die Wahrheit, sehen Samverhangen Rahmen Zurich, die nach macht und Paranoia stinken, graben Dokumente aus, die in Thullen, wie dies nicht nur ein Haus war, sondern ein Festung, nicht nur ein Bibliothek, sondern ein Tresor, nicht nur ein Family, sondern ein politische Maschine, die sich fast selbst zerstört, als die Papier, die Irby bewahren sollten, zu Instrumenten potenziellen Ruins wurden, also was Geske hier wirklich. Welch Geheimnis absorbierten dies Wanda waren eines Jahrhunderts, als Irland blutet und Großbritannien zittert. Welch Kompromiss wurden in eingete Felten Arbeitszimmern geschlossen, waren Diener, die zu viel wussen, unten Boden schrubbten, welch Brief ausgetauscht zwischen diesem Anwesen und den Korridoren von Westminster, den Paläcen von Berlin, den Hinterzimmern, wo Imperien demontiert und neue Ordnungen gebern wurden, hatten fast. Ein der mächtigsten politischen Dynastien der britischen und irischen Geschichte zu Fall bringen können, und warum, selbst jetzt, sind bestimmt. Dokumente klassifiziert, bestimmt Archiv eingeschränkt, bestimmt Wahrheiten immer noch zu gefahrlich, Lot ausgesprochen zu werden, denn Mount Stewart ist nicht nur ein weiters großartiges Haus mit schönen Garten und feinen Möbeln, es ist gewissermaßen ein Tatort, ein Ort, wo Geschichte gemacht und rückgängig gemacht wird, wo Macht und Rechenschaft ausgeht wird, wo Entscheidungen, die Nationen Form 10, bei Portwein und Ziggeren von Männern erreicht werden, die Glotten, sie sehen. Berechtheit zu herrschen, und der Bues für all dies, der dokumentarisch Bues dafür, wie Macht wirklich hinter der demokratischen Fassade funktioniert, sitzt in Kissen und Ordnern und lettergebundenen Banden, einig jetzt für gelehrt verfügbar, einig immer noch verschlossen, einig vielheit in Momenten der Panik zerstört, als gemander kommt, das bestimmt Wahrheiten einfach zu gefahrlich wären. Bewahrt zu werden, und die Geschichte von Mount Stewart ist letztendlich die Geschichte. Darüber, wie die mächtigen Versteckten, ihr eigen Erzelung zu kontrollieren, Versteckten, Irby zu kuratieren, Versteckten sicherzustellen, dass die Geschichte sie so erinnert, wie sie erinnert werden wollten, anstatt wie sie wirklich wären, und wie dies Anstrengung, trotz all ihrer Ressourcen und ihres Einflusses, letztendlich scheitert, while Archiv widerspenstig Dinge sind. Dokumente sich über die Kontrolle von Irgendmandem hinaus vermehren, die sich in das erinnern, was sie nicht. Bemerken sollten, und die Wahrheit, wie auch immer begraben, wie auch immer versichert, schließlich ihren Weg ans Licht findet. Die Geschichte beginnt nicht mit Mount Stewart selbst, sondern mit seinem Stammbader, mit Robert Stewart, zweiter Marquis von Londonderry, der Geschichte besser bekannt unter seinem früheren Titel, Viscount Castlereagh, ein Name, der fast 2 Jahrhundert nach seinem Tod immer noch visceral Reaktionen hervorruft, ein Mann, dessen bloß Erwähnung in bestimmten Teilen Irlands immer noch bitterer wird und alte Hasi Erzigen. Kann, der Haf, Napoleon zu besiegen und die Karte Europas beim Wiener Kongress nu zu zeichnen, der die Irische Rebellion mit Eiserner Faust unterdrückt und die Unionsack durchsetzt, die Irland gegen den Willen von Millionen in Großbritannien band, der den Aufstand der Vereinigten Iren 1798 mit Massenverhaftungen und die Militärtribunalen und die Hinrichtungen niederschlug, die tief Narben im irischen Gedächtnis hinterließen,
der als diplomatisches Genie von britischen Establishment figuren. Geführt als Verräter Schlachter von irischen Nationalisten englischen radikalen Gleichermaßen Geschmatt word, dessen Trauerzug selbst durch London 1822 von Menschenmassen ausgespuht word, die Beleidigungen auf seinen Sarg schrien, auf den Leichenwagen spuckten, der sein Überrest trug, seinen Tod bejubelten, als were sein Sieg. Über den Lord Byron einige der wildesten poetischen Verachtung die geschrieben word, in einen intellektuellen Uniken, nannte mit. Wilder Freude schrieb, so hat sich endlich die Kelle durch geschnitten. Wr. Der Mann, der die seines Landes schon vor langer Zeit durchschnitt, den Castlereagh starb nicht friedlich in seinem Bett, umgeben von weinender Familie, starb durch eigen Hand, von seinem Arzt mit einem kleinen Taschenmesser gefunden, das in seiner Holzschlagader steckt, blut sich auf dem Boden seines Ankleidzimmers in seinem Landgut in Kent ansammelt, sein Geist zerbrochen nach Tagen paranoider Wanvorstellungen, zu seinem Arzt schreiend, Bankhead, lass Michigan auf dein Schwert fallen. Übersucht, das gejagt, verfolgt, erpresst word, von Feinden beobacht, die sich von jedem Schatten erhörten, glaubend, das Verschwörungen gegen ihn geschmiedet wurden, das sein Ruin unmittelbar bevorstand, das die Enthüllung eines schrecklichen Geheimnisses alles zerstören word, was aufgespart hat, die offiziell Geschichte sprach vague von Überarbeitung die mentaler Belastung, von den Lasten de hohen Amtes, die einen brillanten, aber erschöpften Geist zerquetschten, von dem schrecklichen Tribut, den Jar diplomatischer Verhandlungen die parlamentarischer Kämpfe in seiner Konstitution gefordert hatten, von einem Mann, der sich buchstäblich zu Tod im Dienst seines Landes gearbeitet hat, aber die Flüstern urteilten ein dunkler Geschichte, ein, die erst wohlständig auftauchen word, als Historiker begannen, Jarsen später Fragment zusammenzusetzen, ein Geschichte von Fall die Erpressung, von einem Mann, der zu dem gelegt word, was für ein. Stellte keine mit einer Frau in einem Londoner Bordell hielt, nur zu entdecken, dass in einen Raum mit einem jungen Mann in Frauenkleidung getrickst wordens war, ein Fall, die für Erpressung von Feinden entworfen war, die verstanden, das 1822, in einem England, wo Sodomie immer noch technisch ein Kapitalverbrechen war, das mit dem Galgen bestraft ward. Obwohl selten durchgesetzt, wo Reputation alles war die Skandal totalen Ruin bedeutet, wo die Stellung eines Manns in der Gesellschaft. Durch bloß Entschuldigung zerstört wurden konnte, unabhängig von Beweisen, die Drohung der Enthüllung verheerender sein konnte als tatsächlich strafverfolg, ob Castlereagh wirklich homosexual war in einem Moment der Indiskretion ertappt word oder ob wohlständig heterosexual war absichtlich in einem ausgeklügelten Plan gefangen word, in zu kompromittieren zu kontrollieren, bleibt selbst jetzt umstritten, Historiker argumentieren leidenschaftlich auf beiden Seiten. Einige weisen auf den Mangel an anderen Beweisen für homosexuelle Neigungen in seinem Leben hin, und bemerken, dass solche Beweise niederlich von einer Familie unterdrückt wordens waren, die verzweifelt war, seinen Ruf zu schützen, aber was sicher ist, was die dokumentarischen Beweise klar machen, ist, dass sich ruiniert glaubt, dass die Drohung der Enthüllung, ob echt Übertretung oder fabrizierter Skandal, in den Wanzen trieb, dass sein letzten Tage in Wachsendem Terror verbracht, kaum schlief, Essen ablant, von Verschwörungen die Planen Feinden sprach, die in zerstoren wurden, Verfolgung in jedem Schatten sehend, übersucht, das Kraft Genzeit seiner Kontrolle sich gegen in bewegten, das Diocese Geheimnis, zusammen mit Gott weiß wie vielen anderen, die waren seiner Jaren der Spitze der britischen Macht angesammelt wurden. Waren de Wiener Kongresses, wo mit Metternich Talleyrand Alexander von Russland verhandelt hat. Waren der Unterdrückung der irischen Rebellion, wo Massenverhaftungen eingesetzt die Militärtribunal autorisiert hat, die zu Hinrichtungen die Deportationen führten, waren Kabinettssitzungen, wo das Schicksal von Millionen mit Abstimmungen einen Tisch entschieden ward, mit ins Grab nahm, aber nicht Beaver Papier, Korrespondenzen, Private Tagebücher, diplomatisch Memoranden, persönlich Briefen sein Frau hinterließ,
die los ten entdecken, die nicht teilen konnte, Archiv. Die von seiner trauernden Family in Mount Stewart gesammelt und bewahrt worden sollten, die verzweifelt seinen Ruf rehabilitieren wollten, der Welt zagen wollten, das ein großer Mann war, der zu Unrecht verliehen Word, den Kern einer Sammlung schaffend, die mit jeder vergehenden Decade gefahrlicher, explosiver, politisch volatiler worden Word, jede folgende Generation folgt ihr eigenen Kompromiss, ihr eigenen Geheimnis, ihr eigenen potenziell ruinösen Dokumente zu regalen hinzu. Die unter dem Gewicht angesammelter dynastischer Schatzakten, ein Archiv schaffend, das gleichzeitig Monument und Minenfeld, Tribut und Fall war. Mount Stewart selbst, das neoklassizistische Herrenhaus, das sich auf der Ardshellbinsel mit seiner blassen Steinfassade hätte und die dunklen Gewässer von Strangford Loch überblickt, wurde in den 1820er und 1830er Jahren von Castlereagh's Halbruder und Nachfolger Charles Stewart, dem dritten Marquis, substantiell umgebaut und erweitert, ein weiterer Militermann, der im Peninsularkrieg neben Wellington und bei Waterloo gekämpft hat, wo Kavallerie kommandiert, ein weiterer Politiker. Der in verschiedenen Regierungsposten diente, einschließlich als Botschafter in Wien, gleichermaßen in die großen Dramen der Zeit verwickelt, ein Mann, der nicht nur ein Anwesen und einen Titel erbt, sondern die Last des zerstörten Rufs seines Bruders, das Gewicht der öffentlichen Hosses, der Castlereagh ins Grab gefolgt war und droht, die gesamte Familie zu beflecken, und Charles verbracht Jahrs und wirklich, damit, das Image seines Bruders zu rehabilitieren, autorisiert Biografien. Von mitfühlenden Schriftstellern in Auftrag zu geben, 12 Band von Castlereagh's Korrespondenzen und diplomatischen Papieren zu redigieren und zu veröffentlichen, sorgfältig auszuwählen, was den Ruf verbessern wird, und still zu unterdrücken, was in weiter beschädigen konnte, zu entschieden, was die Öffentlichkeit wissen sollt und was verborgen bleiben sollt. Die Art von narrativer Kontrolle ausüben, die nur großer Reichtum und sozial Stellung möglich machten, aber selbst ein sorgfältiger Redakteur kann nicht alles zerstören, selbst ein Schutzender Bruder hinterlässt Beweis dafür, was zu verbergen wollt, Marginalien, die entfernt Papier vermerken, verweis in überlebenden Briefen auf Dokumente, die nicht mehr existieren, Lücken in der Korrespondenz, die absichtlich Löschung naheligen, und so watchen die Archiv, enthielten soll die Berenheit öffentlich version. Die in jenen veröffentlichten Banden präsentiert wird, als auch Spuren der nicht bereinigten Wahrheiten dem, was unveröffentlicht blieb, in Anmerkungen und Loschungen und Unterdrückungen, die selbst ein Geschicht Urselen, und als die Generationen einander folgten, vierter Marquis, der relativ jung starb, fünfter Marquis, der durch die viktorianische Ära let, sechster Marquis, der irischen Kreis gegenüberstehen wird, sammelt das Haus nicht nur mobil und gemalt. Und Silberbesteck, sondern etwas volatiles, gefahrlichers, politisch Papier, die Jarzen Hochranger Entscheidungsfindung dokumentierten, Privatkorrespondenz, die Kluft zwischen öffentlichen Positionen und privaten Überzeugungen offenbart, Regierungsdokument, die wahrscheinlichen offiziell Archiv hatten zurückgegeben worden sollen, aber irgendwie in Privatbesitz landeten, while die Grenzen zwischen öffentlichem Amt und privatem Privileg poros waren, Memoranden, die Gespräch aufzeichneten, die bestreitbar sein sollten, Brief, die Strategien diskutierten, die skandalos gewesen waren, wenn sie in Thult wardens waren, Tagebutcher, die Zweifel und Angst und Vorurteil gestanden, die sorgfältig kultivierten öffentlichen Bildern widersprachen, denn dies waren nicht nur Aristokraten, die Leben in mussigem Luxus führten, Bail besuchten und Güter verwalteten. Sie waren aktiv Spieler in der Machtmaschinerie, dienten in Kabinetten, wat entschieden über Krieg und Frieden getroffen wurden, kommandierten Armeen im Feld, verhandelten Verträge, die Grenzen nu zogen und das Schicksal von Nationen bestimmten, unterdrückten Rebellionen und verwalteten Imperien, trafen entschieden, die Millionen von Leben auf der ganzen Welt betreffen, und sie führten Aufzeichnungen, sie waren zwanghaft Dokumentierer ihrer eigenen Wichtigkeit, führten detailliert Korrespondenz mit anderen mächtigen Figuren, schrieben Memoiren und Tagebutcher, bewahrten Entwurf wichtiger Reden und
Memorandum, beworten alles, was von Zentralen Roll bei großen Ereignissen zugte, und ihr Bibliothek. Dies Bibliothek, dieser praktisch Raum mit seinen Tausenden von Banden, in Letter gebunden in passenden Sets, mit seinen falschen Buchdrucken, die 1805 in Auftrag gegeben wurden, jenen witzigen falschen Titeln wie, die Kunst der politischen Lüge, und, der Besser Gebissen, und in Thullensten, die Bibliothek, deren Bibliotheker der Betrug ist, die gelehrt erst kürzlich. Erkannten, wherein nicht nur Witze, sondern kodierter Kommentar, subtle Doppelbedeutungen, die politischen und intellektuellen Strömungen ihrer Zeit widerspiegelten, Warnungen, die in Laun eingebettet waren, dass dies Bibliothek, dies Sammlung, immer soll über Verbergung als auch über Enthüllung sein Word, das zu wissen, was zu verbergen ist, genauso wichtig war wie zu wissen, was zu bewahren ist, ein Tradition berechneter Undurchsichtigkeit, die sich über Generationen fortsetzen. Word zu einem Depot für die Art von Material, die Regierungen Nervos macht und Historiker sabern last, Dokumente, die offiziell Erzählungen umschreiben konnten, die Kluft zwischen dem, was machtige Menschen öffentlich behaupteten, und dem, was sie privat glaubten, aufdecken konnten, die Mechanismen enthüllen konnten, durch die Elite-Netzwerk die Macht behielten. Selbst als sich die formelle Demokratie ausweitet und das Wahlrecht sich erweitert, zeigend, wie echt. Entscheidungen nicht im Parlament getroffen wurden, sondern in Salons, nicht durch Abstimmungen, sondern durch persönliche Verbindungen, nicht durch demokratischen Prozess, sondern durch aristokratischen Konsens, und bis das 20. Jahrhundert ankam. Bis die moderne Ära von Zeitungen und Fotografie und öffentlicher Meinung und investigativem Journalismus die Natur des politischen Lebens transformiert hat, beherbergt Mount Stewart eins der potenziell explosivsten Privatarchive auf den britischen Inseln, das Rebellion und Union, Krieg und Frieden, Aufstieg und Fall des Imperiums, Irische Unabhängigkeit und Teilung umspannte, alles gefiltert durch die Perspektive einer Familie, die immer im Zentrum des Sturms war, immer in die großen Ereignisse involviert, immer die höchsten Einsätze spielt, immer Dokumente generiert. Die zukünftige Generationen verzweifelt wünschen wurden, wären nie geschrieben wurdens. Betreten sie den Sechsen Marquis, Charles Stewart von Tempest Stewart, und seine Zeit ist die Ära der irischen Home Rule, jener bitteren jahrzehntelangen Kämpfe, die anglo-irischen Beziehungen definieren und schließlich zur Teilung führen wird, zur Schaffung Nordirlands als Separateinheit, zur effektiven Spaltung der Insel in ein Teilung, deren Konsequenzen were mehr als ein Jahrhundert später immer noch leben, deren Wunden immer noch nicht geheilt sind, deren Gewalt immer noch periodisch ausbricht. Und der Sechs Marquis war kein Beobachter, kein neutraler Kommentator, der von den Seitenlinien. Zusse und nachdenklich Essays über die irische Frage schrieb, war ein Führer, einer der prominentesten und unnachgiebigsten Gegner der Home Rule, maßgeblich der Organisation der Ulster-Unionist Widerstands gegen das, was als Dublin-Herrschaft anzuhängen, ein Schlüsselfigur in den Ereignissen, die zum Ulster-Covenant von 1912 führten. Als fast ein halbe Million Menschen ihr Namen in Opposition zur Home Rule unterzeichneten, einige angeblich in ihrem eigenen Blatt, den Ernsters. Engagements zu betonen, ein Moment solcher sektorischer Intensität, dass Großbritannien und Irland in den Rand des Bürgerkriegs bracht, der die Bildung der Ulster Volunteer Force zur Vorbereitung auf bewaffneten Widerstand sah, der Waffenschmuggel aus Deutschland beinhaltet, der Nix Geringers als bewaffnet Rebellion gegen die rechtmäßige Regierung der Vereinigten Königreichs ins Auge fasst. When Home Rule auferlegt wird, und Mount Stewart wird mehr als ein Zuhaus, wird ein Kommandozentrum, ein Hauptquartier, wo Strategie geplant und Allianzen geschmiedet wurden, wo Dokumente entworfen und Telegram versant wurden, wo Treffen mit anderen Unionist Führern wie Edward Carson und James Craig abgehalten wurden, wo das politische Schicksal Irlands buchstäblich in privaten Treffen entschieden wird, die in eingefelten Rahmen abgehalten wurden, waren Diener sich still durch Korridor bewegten, Nachttop flirten und Titelblitz trugen, Führer entsendeten und Mahlzeiten servierten, alles sehen, alles horten,
Violite mehr verstanden, als ihr Herren bemerkten, denn der Sex Marquis und seine verbundenen Spielten nicht nur Politik, sie machten nicht nur Lobbying und hielten Reden, sie drohten mit bewaffnetem Widerstand, flirteten mit Verrat, koordinierten mit Militäroffizieren, die Regierungsbefehl verweigern konnten. Wenn sie aufgefordert wurden, Home Rule in Ulster durchzusetzen, betrachten die Teilung Irlands als Vorzusehen gegenüber. Einheit unter Dublin, die Papier, die waren dieser fieberhaften Jar generiert wurden, Brief, die not Fahrplan für bewaffneten Widerstand diskutierten, Memoranden über Waffenlieferungen und militärische Organisation, Korrespondenzen mit konservativen Führern in Westminster, die Stillschweigen das unterstützten, was einer potenziellen bewaffneten Rebellion gegen ein demokratisch gewählte Regierung und ein verfassungsrechtlich Home Rule gesetzesverlich gleicham, privat zu sichern. Von britischen Offizieren, das sie Befehl verweigern konnten, gegen Ulster Vorzusehen, Diskussionen darüber, wie die öffentliche Meinung in Großbritannien manipuliert werden konnte, die Ulstersach zu unterstützen, all das ging in die Archiv, all das Wort in Mount Stewart bewahrt, ein Ticken Zeitbaum historischer Beweis, die Reputationen hat zerstören, Manner posthum wegen Offer hat verteilen, die offiziellen Erzahlungen davon, wie Irland giedelt Word und aufwessen. Bestahin, hat umschreiben können, zeigend, das Teilung kein unglücklich Notwendigkeit war, sondern ein bewusst Strategie, die von denen verfolgt Word, die Trennung jedem Grad irischer Einheit vorzusehen, und dies Papier sassen in Kissen und Aktenschränken und Schreibtischschubladen, warteten auf Historiker, die jahrzehntelang keinen Zugang erhalten wurden, deren Enthullungen schließlich eine Nubewertung erzwingen wurden, wie wir diesen Wendepunkt in der britischen und irischen Geschichte verstehen. Aber es ist der Seat Marquis, Charles Stewart. Henry Vane Tempest Stewart, der 1899 die außergewöhnlich Edith Chaplin erritet, wo die Geschichte wirklich labyrinthisch wird, wo das Mount Stewart Archiv sich von politisch sensibel zu potenziell explosiv verwandelt, denn Charlie und Edith Londonderry waren nicht nur Aristokraten, die Politik spielten, Debatten besuchten und Abendessen veranstalteten. Sie waren unter den mächtigsten politischen Akteuren in Großbritannien zwischen den Weltkriegen, echt Machtmakler, die einen Einfluss ausübten, der weit über ihr formellen Positionen hinausging, und Edith besonders war ein Phänomen, eine Frau, die Macht besser verstand als die meisten Männer in ihrer Umlaufbahn, die in Londonderry House in London einen politischen Salon namens, die Archiv, wo sie die einflussreichsten Figuren der Zeit versammelt, Winston Churchill, der Großkriegspremierminister worden wird, Ramsay MacDonald, der erste Labour-Premierminister und ein Mann, der nach allen Berichten tief und Violite romantischen sie gebunden war, trotz der riesigen Kluft in ihren politischen Philosophien und Klassenhintergründen, conservative und Labour-Politiker Seat and Seat, militärisch Führer und Diplomaten, Schriftsteller und Intellektuell, alles zusammengebracht durch Ediths Charisma und Sozials Genie, und Mitglieder Skirl-Tierspitznamen erhielten und so täten. Als waren sie über dem Partienstreit, waren sie tatsächlich sehr ernsthaft politisch Gesellschaft führten, wo Deals gemacht und Allianzen gebildet und Informationen gehandelt wurden, wo Kabinettsernennungen durch ein Wort im Richtigen oder beeinflusst werden konnten, wo politische Positionen durch sorgfältige Argumentation über Brandy verschoben werden konnten, und Ediths Korrespondenz alien, where sie gemals wohlständig veröffentlicht wurdens, hat unser Verständnis der britischen Zwischenkriegspolitik geschrieben, denn sie veranstaltet nicht nur Partys zur Unterhaltung, but nicht nur angenehm gesellschaftliche Anlass, sie vermittelt zwischen Fraktionen, die nicht öffentlich reden konnten, trug Nachrichten zwischen Führern, die bestreitbaren Kontakt brauchten, beeinflusst Ernennungen durch Netzwerk persönlicher Verbindung, operiert als eine Art nicht gewollt Machtmaklerin, deren Einfluss nicht von Stimmen oder Amt, sondern von sozialer Stellung und persönlichen Beziehungen abgeleitet wird, davon, alle zu kennen, die sollten, und von allen innen vertraut zu werden, und sie bewahrt Brief, Berge von Briefen, von Premierministern, die sich über politische Krisen ausschütteten, von Kabinettsministern, die ihren Rat oder Einfluss suchten,
von Gesellschaftsfiguren, die Klotsch teilten, der tatsächlich Geheimdienst war, von militaristischen Führern, die strategisch Bedenken diskutierten, alles verpackt in Mount Stewart, wo sich dem ständig wachsenden Archiv von Familien anschloss, jeder Brief ein potenziell Baum, jede Sammlung ein Pulverfass, das auf den Richtigen von Ken Wartet. Währenddessen diente Ehemann Charlie, der Siet Marquis, als Luftfahrtminister in den 1930er Jahren, ein kritisch Position, als Großbritannien begann, angesichts der Nazi-Bedrohung aufzurussen, verantwortlich für den Aufbau der Royal Air Force, die Großbritannien verteidigen musste, wenn Krieg kam, beauftragt, ausländische Luftkapazitäten zu bewerten und angemessen britische Reaktionen zu empfehlen, und hier nimmt die Geschichte ihr dunkelsten taugt in moralisches Territorium, das Historiker immer noch unbehaglich macht, denn Charlie Londonderry wird einer der umstrittensten Befürworter der Beschwichtigungspolitik, nicht nur diplomatisches Engagement oder praktisches Temporisieren, sondern was in den Archiven als Sympathie für Hitlers Regime erscheint, mit mehrere Reisen nach Deutschland mit der 1930er Jahre, traf Hitler selbst in Berchtesgaden. Dieniert mit Hermann Göring und besichtigt Luftwaffe-Einrichtungen, korrespondiert mit Nazi Führern in Begriffen, die Bewunderungsstadt Blosser. Diplomatischer Höflichkeit sugerierten, für das durch, was Amateurdiplomatie gleichkam, die seine Kollegen in der Regierung entsetzt und schließlich zu seinem politischen Sturs und seiner Entfernung aus dem Amt beitrug, und die Frage, die Historiker sie verfolgt hat, die Frage, die Mount Stewart Archive soll beluchten als auch komplizieren, ist warm. War echt ideologisch Sympathie, aristokratischer Antisemitismus, der in den Nazismus als Bulwark gegen den Bolschewismus sehen ließ, naiv Überzeugung, das Suggestionis und Verständnis mit vernünftigen Männern möglich wären, Angst vor einem weiteren Krieg und verzweifelt Hoffnung, das Konflikt durch persönlich Beziehungen vermieden werden konnte, oder war etwas Kalkulierters, versuch, Zeit für britische Aufrüstung zu gewinnen, während man so tat, als würde man Frieden suchen. De Pelzspiel, das gespielt wird, während auch deren Arbeit, die Fähigkeiten der RAF aufzubauen, und die Antwort ist von tiefgreifender Bedeutung, weil Charlie Aufzeichnungen führt, Brief von Deutschen Beamten einschließlich Ribbentrop und Göring bewahrt, Memoranden seiner Gespräch mit Hitler führt, Notizen von Treffen bewahrt, die wahrscheinlich durch offizielle Kanäle hat melden sollen, aber stattdessen als privatdiplomatische Initiativen behandelt. Und nach seiner Entlassung aus der Regierung 1935, verbetert und sich von Baldwin und den Kabinettskollegen, die für Freund hielt. Veriten Fulend, hielt an all dem fest, folgt noch mehr brennbares Material zum Mount Stewart Archiv hinzu, Dokumente, die in anderen Handen oder zu anderen Zeiten als Beweis für Collaboration hatten interpretiert werden können, für veritarischen Kontakt mit einer feindlichen Macht, Beaver Krieg erklärt wird, für politische Verbrechen, die nicht nur zu Schand, sondern zu Strafverfolg hatten führen können, und selbst mit den meisten dieser Papier für Forscher verfügbar. Geht die Debatte weiter, ob Londonderry naiver Narr, verdeckter Faschist, pragmatischer Diplomat oder ein kompliziert Kombination von allen dreien war, denn die Dokumente unterstützen mehrere Interpretationen, nachdem, welch man betont und wie man sie kontextualisiert, was vielleicht die grundlegende Wahrheit über Archiv ist. Sie liefern kein einfachen Antworten, sie liefern Beweis, die für verschiedene Argumente zusammengetragen werden können, sie geben uns Material zum Nachdenken statt Schlussfolgerungen zum Akzeptieren, und die Mount Stewart Papier zur Beschwichtigungsreihe sind vielleicht die moralisch komplexesten in der gesamten Sammlung, zwingen uns, unbequem Fragen darüber zu konfrontieren, wie wir historische Akteur beurteilen, ob Absichten mehr sollen als Konsequenzen, über die Grenze zwischen Friedenssuch und Kollaboration, darüber, wie aristokratisch Netzwerk und persönlich Beziehungen international Beziehungen auf Weisen formten, von denen demokratische Öffentlichkeiten nie wissen und sicherlich nie autorisierten.
Und waren die Londondaries ihr komplisierten Spiel in den Salons und Bibliotheken oben Spiel 10, ihr politischen Intrigen furten und gefahrliches Archiv aufbauten, existiert unter der Treppe ein ganz Parallelwelt, ein Verborgen Infrastruktur der Arbeit, und die großen Offerungen oben unmöglich gewesen waren, den Mount Stewart in seiner Blutheit erfordert ein massives Personal, Hausmädchen, die von vor morgens aufstanden, 4 anzuzunden, beaver die Family. Aufwacht, Küchenmädchen, die top schrubten und Gemus für aufwendig Mahlzeiten vorbereiteten, Lakaien, die in Livree bei Tisch dienten und stricks Schweigen bewahrten, Gärtner, die außergewöhnlichen Garten pflegten, die Edith Schuff, Chauffeur, die Automobil warteten und Family und Gast führen, Stallburschen, die Pferd in den Stallen versorgten, ein Haushalterin, die das weiblich Personal mit eiserner Disziplin regiert, ein Butler, der die männlichen Diener und das öffentlich gesickte Haushaltsverwaltet, Wascherinnen, die Leinen in kochendem Wasser schrubten, bis ihr Hand roh waren, Koch, die 7 Menüs zubereiteten, die überschmel Dienstreppen von Dienern getrigen wurden, die nicht gesehen wurden sollten, von denen erwartet word, das sie in Nischen verschwanden, wenn sie Familienmitgliedern in Korridoren begegneten, die in engen Dachkammern unter den Dachsbären lebten, oft Betten teilten, die 7 Stundentage für Lohn arbeiteten, die kaum Existenzminimum waren, die einen halben Tag im Monat frei hatten, wenn sie Glück hatten, denen es verboten war, Erlaubnis zu errichten oder Verehrer zu haben, die ohne Ankündigung oder Referenzen für echt oder eingebildet Verstas entlassen wurden konnten, und die Sache mit Dienern ist, dass sie für die Mächtigen unsichtbar wurden. Die free in ihrer Gegenwart sprechen, als waren die Diener mobil, die Brief auf Schreibtischen und Dokumente in Papierkorben lassen, die Vergessen, das Mädchen, das Bett macht, leasfähig sein konnte und lesen konnte, was auf dem Nachttisch liegt, das der Lakai, der Wein einschenkt, auf das Gespräch achten konnte, das Mädchen, das Nachttopflirt, Meinungen über die Menschen haben konnte, denen es dient. Und als gelehrt schließlich Zugang zu Dieneraufsichtungen in Mount Stewart in den letzten Jahrzehnten erhielten, Lohnbücher und Beschäftigungsregister und dem gelegentlichen Briefoder. Tagebuch, das Überlet, entdeckten sie ein Verborgen Geschick derer, die das Haus funktionieren ließen, deren Arbeit absolut wesentlich war, aber deren Existenz kaum von denen anerkannt ward, die davon profitierten, und sie fanden auch etwas anderes, etwas, das davon spricht, wie paranoid die Londondaries über ihr Geheimnis waren, bewies dafür, dass einige Diener still unter mysteriosen Umständen waren sensibler Perioden entlassen wurden, das and ihr bei Beendigung ihrer Men. White über normal Lohn erhielten, in dem, was verdächtig nach Zollingen für Schweigen aussieht, dass die Family sich sehr bewusst war, dass personal zu viel Wust und das Loyalität gekauft sowie befohlen werden musst, denn in einem Haus voller Geheimnis wird jeder zur potenziellen Bedrohung, jeder entlassen Diener ist jemand, der reden konnte, jeder Erblick Brief oder Belochts Gespräch ist ein Verwundbarkeit, und die Archiv enthalten verstritt verweis auf Bedenken über die Discretion der Diener, Aufsorgen darüber, was personal sagen konnte, wenn sie den Dienst verließen, auf die Notwendigkeit sicherzustellen, dass diejenigen, die privaten Angelegenheiten der Family kannten, darüber schwiegen, wodurch ein weiterer Bein der Verbergung, ein weiter Dimension der Kontrolle geschaffen ward, die Mächtigen über ihr eigen Erzelung ausüben versuchten. Der Zweite Weltkrieg brachte vorübergehend Transformation nach Mount Stewart, für militärische Nutzung requiriert, wie es so viel Großhäuser waren, mit der Royal Air Force, die das Anwesen nutzte, das Geschwader 231, das 1940 waren der Luftschlacht England in der Nahe operiert, Militärpersonal, das sich durch Raum bewegt, die für aristokratisches Vergnügen entworfen worden waren. In Schlafzimmern schlief, wo Edith Premierminister unterhalten hat, Salons als Operationszentren. Nutzte, und es gibt bittere Ironie in dieser Verschiebung, Mount Stewart zum Kriegseinsatz gegen das Nazi-Regime beitragen zu sehen, das Charlie in den 1930er Jahren so kontrovers umworben hat, in dem Haus, das ein Zentrum der Beschwichtigung gewesen war,
das nun als kleiner Teil der Verteidigungsinfrastruktur Großbritanniens diente, und man fragt sich, welch Gespräch stattgefunden haben müssen, welch Peinlichkeit existiert haben muss, als Charlie und Edith, die immer noch in einem Teil des Hauses leben, auf Offizier treffen, die durchaus über Londonderrys Vorkriegsaktivitäten beskied just haben konnten und in dafür Versteckten, aber der Krieg ging vorbei und die Familie kehrt zur Wallenbesetzung zurück, und sie stand in der gleichen Kreis gegenüber, die aristokratische Familien in ganz Großbritannien nach 1945 konfrontiert, die alte Welt starb, die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Macht bröckelten, Erbschaftssteuern und Besteuerung waren konfiskatorisch, die Dienerklasse, die ihren Lebensstil möglich gemacht hat, verschwanden besser bezahlter Fabrikarbeit und kam nicht zurück, das Gesamtsystem aristokratischer Großartigkeit wurde unhaltbar, und am kritischsten müssen sie entschieden, was mit Mount Stewart selbst zu tun war, mit dem Haus und den praktischen Garten, die Edith mit solchem Genie geschaffen hat, und mit den Archiven, jenen Jahrzehnten über Jahrzehnten angesammelter Papier. Die Rolle ihrer Familie in einigen der umstrittensten Ereignisse der britischen und irischen Geschichte dokumentierten, und es war Edith, die entscheidende Entscheidung traf, die in den Nachkriegsjahren den Prozess begann, der schließlich Mount Stewart und den National Trust übertragen wurde, die verstand, dass das Zeitalter der privaten Palast und das Bewahrung öffentlichen Zugang bedeutet, dass der einzige Weg, das zu retten, was sie geschaffen hat, deren Bestand, wegzuchen, aber die Frage der Archiv war komplizierter, viel heikler, denn dies waren nicht nur historische Kuriositäten oder Familienerinnerungsstück, sie waren immer noch potenziell gefahrlich. Enthielten immer noch Material, das die Lebenden in Verlegenheit bringen, die kürzlich Verstorbenen implizieren, wunden wieder offenen konnte, die offiziell Geschichten sorgfältig zugenet hatten, bequem Erzahlungen darüber herausfordern, wie Großbritannien und Irland zu ihrer gegenwärtigen Ordnung kämen, für die Teilung und die Unruhen verantwortlich war. Die Gerede begannen, über die Tief der Beschwichtigungsstimmung und wie nah einige British Führer einer Anpassung mit Hitler gekommen waren. Als der National Trust 1977 formell die Kontrolle über Mount Stewart übernahm, akzeptiert von Lady Mary Berry, die Tochter des sieben Marquis war der anfängliche Ansatz vorsichtig, ehrfurchtig, vielleicht abermaßig so, konzentriert auf die Bewahrung der physischen Struktur und der dekorativen Kunst, das Haus als Museum aristokratischen Lebens behandelnd, das auf seinem Hochpunkt eingefroren war, schon und faszinierend, aber im besätzlichen historisch, von zeitgenössischen Bedenken geschieden, und die Archiv, die Papier, die Bibliotheksammlung mit ihren Tausenden von Banden und ihren Kissen von Korrespondenzen und Dokumenten, wurden behutsam behandelt, langsam katalogisiert, mit streng kontrolliertem Zugang, den alle Beteiligten verstanden, das Mount Stewart nicht nur Agendian Landhaus war, es war ein politisches Haus, ein Haus. Wat Geschick gemacht wordens war und wat die Beweis dieser Geschichtsgestaltung in Aktenschränken und Dokumentenkisten saßen, und sein. Papier berührten Angelegenheiten, die immer noch sensibel waren, Nordirland war mitten in den Unruhen, Bomben explodierten und Menschen starben, die Wunden der Teilung waren immer noch roh und blutig, die Rolle von Ulster-Unionist Führern wie dem Sechsen Marquis bei der Schaffung dieser Spaltung war immer noch umstritten und politisch relevant. Der Flirt des sieben Marquis mit Nazis konnte immer noch Schlagzeilen und Kontroversen ursachen, wenn sensational behandelt wurde, und es gab ein Stillschweigen Vereinbarung, nie formalisiert, aber von allen Partien verstanden, das einige Dinge worden konnten, das seit das explosive inert machen wurde, das vielleicht bestimmt Papier einfach still in verschlossenen Kissen verschimmeln dürften, ihr Geheimnis mit denen sterben, denen es hat wichtig sein können, allen erlebend, unbequem Konfrontationen mit einer Vergangenheit zu vermeiden, die nicht zu den Geschichten passt, die sich Nationen über sich selbst erzählen. WRSIE sind und wie sie dazu kämen. Aber die Geschichte hat eine Art sich zu weigern, begraben zu bleiben, Dokumente haben eine Art,
Aufmerksamkeit zu verdern, UND beginnend in den 1990 Jahren UND sich in den 2000 Jahren beschleunigen, wegen eine neue Generation von Historikern UND Archivern, weniger arbeitig gegenüber aristokratischen Empfindlichkeiten, mehr Verpflicht zu Transparenz UND unbequemen Wahrheiten, mehr bereit, offiziell Erzahlungen herauszufordern, wahleren Zugang zu den Mount Stewart Papieren zu verdern. Öffentliches Interesse UND historisch Bedeutung zitierend, argumentierend, das Dokumente, die von einer öffentlichen Institution wie dem National Trust gehalten wurden, nicht verschlossen bleiben sollten, Reputationen der längst Toten zu schützen, UND langsam, schrittweise, durch Verhandlungen UND Argumente UND manchmal durch bloß Beharrlichkeit, begannen die Schlösser sich zu öffnen. Die Kissen begannen entsiegelt zu werden, UND was auftaucht, war erstaunlich nicht nur für das, was es. Über die Londonderry Spezial entfällt, sondern für das, was es darüber beluchtigt, wie macht tatsächlich in Großbritannien UND Irland über 2 Jahrhundert funktioniert, denn dies Papier Seiten die Kluft zwischen öffentlicher Rhetorik UND privatem Glauben, zwischen offizieller Politik UND Hinterzimmerdeals, zwischen den Geschichten, die sich Nationen selbst erzählen, UND der unordentlichen, kompromittierten, oft hässlichen Realität, wie entschiedenen tatsächlich getroffen wurden, UND. Gelehrt entdeckten Brief von Castlereagh, die sein echt qual über irische Politik enthalten, sein privaten Zweifel an der Weichheit der Unionsakt, selbst als RSIE öffentlich Verteidigt, suggerierend, dass ein Politik durchsetzt, von der Vermutheit, das SIE falsch sein konnte, Korrespondenzen vom Sechsenmarquis, die Zeit, dass die Ulster-Unionist Führung viel mehr bereit war. Gewollt in Betracht zu ziehen, als SIE gemals öffentlich zugab, dass die Drohung mit bewaffnetem Widerstand kein Bluff war, sondern ernsthaft Vorbereitung, dass SIE wirklich bereit waren zu kämpfen, anstatt Home Rule zu akzeptieren, Memoranden, die bewiesen, dass Conservative Führer in Westminster tatsächlich stillschweigend bewaffneten Widerstand gegen ein Regierungspolitik ermutigten, tatsächlich bereit waren, das Land zerrissen zu sehen, anstatt dem irischen Nationalismus nachzujagen. Dokumente, die enthalten, dass Charlie Londonderrys Kontakt mit Nazi-Deutschland sogar umfangreicher war als sogar bekannt, einschließlich Diskussionen über potenziell politische Neuausrichtungen, die gefahrlich nahe und wahrscheinlich für einen separat Frieden kämen, Brief, die Seiten, dass sein Antisemitismus nicht gelegentlich oder oberflächlich war, sondern tief empfunden UND häufig ausdrückt, UND die Erinnerungsaufzeichnungen, wenn SIE schließlich ernsthaft untersucht wurden. Anstatt als bloßer administrativer Abfall abgetan zu werden, enthalten ein an der verborgenen Geschichte wallig, ein. Der Ausbildung sicherlich, aber auch komplexer menschlicher Beziehungen, von Loyalität UND verrat, von Arbitern, die ihr ganzes Leben im Dienst einer Familie verbrachten, die kaum ihr Namen kannte, die Londonderry Kinder aufziehen, waren ihr eigenen Nachkommen weggeschickt wurden, von Verwandten aufgezogen zu werden, die silberpolierten UND Boden schrubbten UND Nachttop flirten, waren großpolitisch Dramen über ihren Kopfen sich entfalteten, UND gab auch Geschichten von Dienerschwangerschaften, die vertuscht wurden, von jungen Mädchen, die ohne Referenzen entlassen wurden, Familienskandal zu Verbergen, von Arbitern, die im Dienst verletzt wurden UND keine Entschädigung erhielten, vom brutalen Klassensystem, das all den glitzernden Oberflächen zugrund lag, den schonen Rahmen UND praktischen Garten UND politischem Einfluss. Alles ruhend auf einem Fundament ausgeübter Arbeit, von Menschen, die als Instrument statt als Menschen behandelt wurden, UND die Archivar, die dies Aufzeichnungen entdeckten, standen vor einer Wahl, sanitiert man die Vergangenheit, präsentiert Mount Stewart als einfach ein Schans Haus mit interessanter Geschichte, oder erzählt man die Wahlgeschichte, die unbequem Geschichte, die Zeit, wie die Schönheit auf unsichtbarer Arbeit gebaut wird UND wie politisch macht ohne Rechenschaft ausgeht wird UND wie die Reichen ihr Interessen durch Mittel schützten, die von Kommission bis zum eindeutige Regeln reichten. Die Entscheidung, zur der National Trust, war letztendlich, die Wahrheit zu erzählen, Mount Stewart nicht als nostalgische Fantasie zu präsentieren,
Sundern als komplexen, moralisch verworrenen Ort, wo Skonheit und Macht mit Ausbeutung und moralischem Kompromiss koexistierten, ans Wirken, das die Londonderry soll wirklich dem geübet waren. Was sie als öffentlichen Dienst verstanden, als auch absolut rücksichtslos beim Schutz ihrer Interessen und ihrer Klasse, das sie außergewöhnlich Skonheit in Ediths Garten schufen, während sie von der unsichtbaren Arbeit Dutzender schlecht bezahlter Arbeiter abhingen, das sie enormen Einfluss für soll konstruktiv als auch zutiefst beunruhigenden Zweck ausübten, das sie Wedger die Helden ihrer eigenen Selbstkonzeption nach die Schurken der Vorstellung ihrer Feind waren, sondern etwas komplizierteres, menschlicheres, moralisch merkwürdigeres, feig soll zu echten Leistungen als auch zu schrecklichem Urteilsvermögen. Soll zu prinzipieller Überzeugung als auch zu nacktem Eigeninteresse, und dieser Ansatz hat Mount Stewart zu einer der intellektuell interessantesten Kulturbesten in Großbritannien und Irland gemacht, einem Ort, wo man Ediths sublime Garten bewundern, über ihr botanisch Vielfalt und künstlerisch Komposition staunen kann, während man auch die dunkleren Realitäten des Systems konfrontiert. Das solche Schöpfung möglich macht, wo man die politisch Bedeutung der Familie schätzen kann. Während man auch die demokratische Legitimität solcher konzentrierten, nicht gewollten Machten frage stellt, wo man die echten Papier lesen, die echten Brief mit ihren Enthaltungen und Ausweichungen sehen und eigen Schlussfolgerungen darüber ziehen kann, was alles bedeutet, wie wir dies Menschen beurteilen sollten, was Irrby für uns jetzt bedeutet, und dies Ehrlichkeit, dies Bereitschaft, Komplexität statt bequemer Einfachheit zu präsentieren, macht Mount Stewart zu einem Modell. Dafür, wie Kulturbesten schwierig geschickten handhaben konnten, wie wir Skonheit bewahren konnten, während wir ihr Kosten anerkennen, wie wir Leistung ehren konnten, während wir auch moralisches Versagen anerkennen, wie wir, kurz gesagt, als Gesellschaften erwachsen wurden und unseren Vergangenheiten mit reifer Anerkennung ihrer vollen Komplexität begegnen konnten, anstatt auf kindischem Beharren auf einfachen Helden und Schurken. Aber selbst jetzt, selbst nach all den Enthaltungen und all der wissenschaftlichen Arbeit und all den entsiegelten Kissen, ist nicht alles verfügbar, nicht jedes sieht umstrett, nicht jedes Geheimnis enthüllt, weil einige Dokumente eingeschränkt bleiben, in Twitter weil sie wirklich sensibles Material über lebende Menschen oder ihr unmittelbaren Nachkommen enthalten, oder weil sie Angelegenheiten berühren, die Regierungen immer nach aus Gründen der nationalen Sicherheit oder diplomatischen Sensibilität als klassifiziert betrachten, oder weil die Londonderry Family, obwohl sie Mount Stewart nicht mehr besitzt, immer noch ein gewiss Kontroll über bestimmt persönlich Papier behält, Familiendokument, die eigentum sind, selbst wenn sie in einer öffentlichen Institution untergebracht sind, und so bleibt die Geschichte unvollständig. Das Archiv hütet immer noch einige seiner Geheimnis, die Bibliothek mit ihren falschen Buchdrucken und ihrer Tradition berechneter Verbergen. Halt immer noch endgültig Enthaltungen Zurich, und wir fragen uns, was in diesen verbleibenden Kissen ist, welch Brief, noch ungelesen, unser Verständnis weiter komplizieren konnten, welch endgültigen Baumen noch darauf warten konnten, dass die Beschränkungen ablaufen oder das in zukünftiger Archivar Papier entdeckt, die falsch abgelegt oder absichtlich versteckt wurden, zwischen Buchseiten gesteckt oder in Schubladen mit doppeltem Boden versteckt oder einfach so vague katalogisiert, dass niemand wusste, was sie wirklich enthielten. Denn wenn es ein Lection aus Mount Stewarts allmählicher Enthaltung gibt, aus dem langsamen Prozess der Offenbarung, der sich über Jahrzehnte entfaltet hat, dann ist es, dass wir die ganz Geschichte kennen, dass die Vergangenheit uns weiter überrascht, das Archiv unerschöpflich in ihrer Fähigkeit sind, neue Interpretationen zu generieren und alte Gewissheiten herauszufordern, das Papier, von denen man denkt, sie sind verloren, eine Art haben, in den unpassendsten Momenten wieder aufzutauchen, und das diejenigen, die glauben, sie hatten ihr Geheimnis für immer erfolgreich begraben, fast immer falsch liegen, den Dokumente überleben Reputationen, Wahrheit überlet spin, und Geschichte, wie auch immer versagiert, wie auch immer umstritten,
holt schleißlich jeden ein, Eagle wie modig sie wären, Eagle wie sorgfältig sie Urbi curatierten, Eagle wie viel Papier sie verbrannten oder Geheimnis sie hätten. Betracht nochmals Jean falschen Buchdrucken in der Bibliothek, im frühen 19. Jahrhundert als Dekoration für Terpenili in Auftrag gegeben, lang als bloß amüsante Kleinigkeiten betrachtet, die den Witz und die Gellersamkeit Skopfers agen, aber als der Gelert ed Potten sie 2016 in vom National Trust Beauftrager Verschung Geno untersucht, bekannter, das sie mehr wären, das sie nicht nur Witze wären, sondern kodierter Kommentar, der echt politisch Spannungen und intellektuell Debatten und Angst über Täuschung und Authentizität widerspiegelt, Titel wie, die Bibliothek, deren Bibliotheker der Betrug ist, die jetzt fast prophetisch erscheinen, ein in Laun eingebetet Warnung, dass dies Bibliothek, Diocese Haus, Diocese Archiv immer soll über Verbergen als auch über Enthüllung sein Word, das Jeds Enthüllt-Dokument vergen über das Aufrufen Word, was verborgen bleibt, das der Prozess de historischen Verständnisses dauerhaft unvollständig sein Word, while Diogenigen, die Macht hielten, den wird der Kontroll ihrer eigenen Erselungen verstanden, der Bewahrung dessen, was ihren Ruf verbessert, und der Zerstörung dessen, was in Bedroht, außer das Zerstörung schwereicher ist, als es scheint, das Papier für und Überschwemmungen und absichtlich Sauberungen überben, das Diener Brief aufbewahren, die sie verbrennen sollten, das Kopien sich über die Kontroll von Irgendjemandem hinaus vermehren, das Geheimnis Metastasieren und sich multiplizieren, das was man einem vertrauten erzählt, dieser einem anderen erzählt und der Kreis sich erweitert, bis ein dem unmöglich wird, und so steht Mount Stewarts Bibliothek als Monument soll für den Versuch, die Erzählung zu kontrollieren, als auch für das unvermeidlich Scheitern dieses Versuchs, für das menschliche Verlangen, zu vermehren. We were erinnert worden, und die Weigerung der Geschichte, vollständig kontrolliert zu werden, für die Macht von Archiven. Und die Grenzen dieser Macht, für Enthüllung und die Verbergung in Spannung. Die geheime Bibliothek von Mount Stewart ist also so wörtlich als auch metaphorisch, wörtlich in dem Sinn, dass dies Bibliothek gefahrlich Dokumente enthielt, Papier, die Reputationen zerstören und die historisch Erzählungen andern konnten und die manchmal täten, die als Tresor und die Arsenal und die Zeitbomb zugleich funktionierten, metaphorisch in dem Sinn, dass Jeds Großhaus, Jeds Familienarchiv, Jeds Depot von Machtkorrespondenz ein Art geheime Bibliothek ist, Wissen enthaltend, das offiziell Erzählungen bedroht, das einfach Geschichten kompliziert, das die Kluft zwischen dem enthüllt, was Macht zu sein behauptet, und dem, was sie tatsächlich tut, zwischen öffentlicher Tugend und privaten Laster, zwischen edler Rhetorik und schmutziger Realität, und die Frage, was mit solchen Archiven zu tun ist, wie man Bewahrung gegen Privatsphäre, historisch Wahrheit gegen institutionellen Ruf, öffentliches Recht zu Wissen gegen individuelles Recht auf Word ausbalanciert, bleibt ungelost und die Vielheit unlosbar, Word immer Konflikt erzielen, weil es kein perfekt Antwort gibt, nur ein Reihe unbequemer Kompromiss. Zwischen konkurrierenden legitimen Interessen, und die Mount Stewart hat gewollt, unvollkommen, aber echt und ehrlicher als die meisten Kulturbesten, auf der Seite der Enthüllung zu irren, die schwierigen Geschichten zu erzählen, seine himmlischen Besitzer als komplex, fehlerhaft, machtige Menschen zu präsentieren statt als Gerienheit historisch Charakter oder Paphelden. Und dies wohl macht es zu einer der wichtigsten Kulturbesten in Großbritannien und Irland, einem Ort, wo man mit den echten moralischen Komplexitäten politischer Macht und aristokratischem Privileg und historischem Gedächtnis ringen kann, was Schönheit Ausbildung nicht entschuldigt und Leistung moralisches Versagen nicht auslöscht, wo wir gebeten werden zu denken statt einfach zu bewundern, zu urteilen statt einfach zu schätzen, ans Wirken, das die Vergangenheit von Menschen bewohnt wird, die so kompliziert und widersprüchlich sind wie wir, fähig soll zur Schöpfung als auch zur Zerstörung, soll zu echtem Dienst als auch zu rücksichtslosem Eigeninteresse, soll zu Liebe als auch zu Vorurteil, soll zu Mut als auch zu Fähigkeit,
das unser Erbe von innen onlich gemischt ist, schon Garten die politische Freiheit, aber auch Klassenausbeutung die sektorisch Spaltung, künstlerische Leistung die demokratische Institutionen, aber auch der lang Schatten des Imperiums die Ungeheilten Wunden der Teilung, das die ehrliche Konfrontation dieser Komplexität, der Widerstand gegen die Versuchung einfacher Erzelungen von Fortschritt oder Niedergang, von Helden oder Schurken, die Arbeit reifer Gesellschaften ist, von Völkern, die bereit sind, ihren Vergangenheiten suchen zu begegnen, Erbe zu Beensprechen, Vorsuchen, esc alles glorisch gewesen, zu bewahren, was schon ist, waren man anerkannt, was schrecklich war, Geschichte zu lernen, nicht Propaganda. Hut vor Mount Stewart, gehad durch sein Raum, wo Castlereagh's Geist immer noch von Paranoia Selbstmord flüstert, wo der Geist des Sexenmarquis immer noch über Ulsters Widerstand intrigiert, wo Charlie Edith immer noch ihr gefahrlichen Spiel Nazis Premierministern führen, wo Diener immer noch unsichtbar unter der Treppe arbeiten, was du wirklich siehst, ist ein Monument für die Vergeblichkeit der Verbergung, für die Unmöglichkeit, historisches Gedächtnis total zu kontrollieren, für die Art, wie selbst die mächtigsten Familien, selbst die genigen allen Ressourcen, ihr eigenen Erzelungen zu vermehren Schweigen zu kaufen Beweis zu zerstören, schließlich die Schlacht verlieren, while sterben ihr Papier bleiben, while neue Generationen and ihr Fragen anderen Worden stellen, while Archiv-Zeitbomben sind, die weiter detonieren, lang nach dem alle Beteiligten glotten, die Gefahr sei vorbei, while Wahrheit, wie auch immer begraben. Wie auch immer versichert, wie auch immer unwillkommen, schließlich ihren Weg ans Licht findet, Mount Stewarts Bibliothek, ihren falschen Buchdrucken, die über Betrug sind, ihren kodierten Kommentar über Verbergung, ihren verborgenen Dokumenten, die allmählich enthüllt wurden, ihrer Tradition von Geheimnissen, die nicht geheim bleiben konnten. Stet als Soul Warnung als auch Versprechen, Warnungen die Mächtigen, dass ihr Geheimnis nicht für immer geheim bleiben, das Archiv Reputationen übroben, das Kontroll über Erzelung immer temporär letztlich illusorisch ist, Versprechen die Machtlosen, das Geschick schließlich vollständiger erzählt werden konnte, dass die Diener schließlich neben den Herren gesalbt werden konnten, dass die Kompromiss Grausamkeiten neben den Leistungen Skönheiten anerkannt werden konnten, das war, wie auch immer unvollständig, wie auch immer unvollkommen, zu einer ehrlichen Abrechnung dem bewegen konnten, was Macht war ist. Dem, was Gebot word was kostet, zu bauen, dem, was geerbt haben was. Worüber Diocese Erbe anerkennen müssen, die Seiten, die dies Dynastie fast zerstörten, wurden immer noch umgeblättert, enthüllen immer noch neue Dimensionen der Geschichte, swingen immer noch, zu überdenken, was wir zu wissen glotten, der Prozess wird lang fortgesetzt, nachdem alle, die dies lesen, tot sind, denn das ist, was Archiv tun, übroben alle. Sprechen weiter, wenn alle, die Kontext hatten liefern können, schweigen, stellen Forderungen in jede neue Generation, zu interpretieren zu beurteilen zu entschieden, was bedeuten, Mount Stewart, schon schrecklich, inspirierend beunruhigend, Städten den Juffern von Strangford Loch als Erinnerung daran, dass die Vergangenheit wirklich vergangen ist, das Geheimnis immer ihren Hütern entkommen, das Wahrheit, wie auch immer versichert, schließlich ankommt. Das die Genigen, die Macht verstehen wollen, bereit sein müssen, der Wahrheit zu folgen, wohin auch immer Fort, wie auch immer unbequem das Ziel, denn die Alternative ist schon Lügen, Gerienheit Geschichte, ein Vergangenheit, die existiert außer in Propaganda Nostalgie, were Verdienen Bessers, were Verdienen die Wahlgeschichte all ihrer moralischen Komplexität menschlichen Fehlbarkeit, Mount Stewarts Bereitschaft, dies Geschichte zu erzählen, dies Archiv zu öffnen, dies Geheimnis zu enthüllen, machte es nicht nur zu einem schönen Haus, sondern zu einem Schmelztiegel dafür,
we were unseer gemeinsam Vergangenheit und die unbequemen Wahrheiten verstehen, die dies Vergangenheit enthält.